Okay. Omagyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhai Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion, and we're up to chapter number 46, which is entitled Astonishment and Chivalry. Мы читаем «Нектар преданности», глава 46, «Изумление и рыцарство». So we read about astonishment, and now we're hearing about chivalry. Мы уже прочитали раздел про изумление, сейчас продолжаем раздел рыцарства. These are all secondary rasas. The five primary rasas were already described. Now we're going through the 7 secondary rasas. В этой главе обсуждаются второстепенные расы, а первичные расы уже были пройдены раньше. И сейчас мы читаем про 7 второстепенных рас. So we're up to the section which begins, once Sridham challenged Bhadrasena and said to him, "My dear friend, you needn't be afraid of me yet. I shall first of all defeat our brother Balaram. Then I shall beat Krishna, and then I shall come to you." Bhadrasena, therefore, left the party of Balaram and joined Krishna, and he agitated his friends as much as the Mandara hill had agitated the whole ocean. And by his roaring sounds, he defeated all his friends, and he inspired Krishna with his chivalrous activities. Однажды Шридама стал дразнить Бадрасену. «Дорогой друг, пока тебе нечего меня бояться. Сначала я одолею нашего братца Балараму, затем побью Кришну, и только потом примусь за тебя». Это привело к тому, что Бадрасена перешел со стороны Баларамы на сторону Кришны, взволновав всех своих друзей, как гора Мандара, океан. Он оглушил всех своими громовыми криками и привел Кришну в восторг своей доблестью. So, this is the way of the cowherd boys. They challenge each other, fight with each other, and in this way they give pleasure to Lord Krishna. Итак, мы читаем, как мальчики-пастушки бросают вызов друг другу, проявляют такое рыцарство и тем самым приносят удовольствие Кришне. Once Krishna challenged all his friends and said, "My dear friends, just see, I am jumping with great chivalrous prowess. Please do not flee away." Upon hearing these challenging words, a friend named Varutapa counter-challenged the Lord and struggled against him. Однажды Кришна бросил вызов своим друзьям, воскликнув: «Друзья мои, посмотрите, как отважно я прыгаю».
Не вздумайте разбегаться. Услышав это, друг Кришны по имени Варудхапа принял его вызов и вступил в поединок с Господом. One of the friends once remarked, Sudama is trying his best to see Damodar defeated. And I think that if our combination, like a valuable jewel, if our peaceful Subal joins him, they will be a very beautiful combination, like a valuable jewel bedecked with gold. Один из друзей Кришны как-то заметил, Судама изо всех сил старается одолеть Дамодару. И я думаю, если к нему присоединится Субала, вместе они составят прекрасную пару, как драгоценный камень в золотой оправе. In these chivalrous activities, only Krishna's friends can be the opponents. Krishna's enemies can never actually be his opponents. Therefore, this challenging by Krishna's friends is called devotional service in chivalrous activities. Во всех этих рыцарских развлечениях противниками Шри Кришны могут быть только его друзья. Враги Кришны никогда не могут стать его противниками. Поэтому поединки Кришны с друзьями называют преданным служением в расе рыцарства. Remember, all of these cowherd boys were very special souls who had performed pious activities over many lifetimes. Не следует забывать, что все эти мальчики-пастушки являются особыми душами, которые совершили множество благочестивых поступков в прошлых жизнях. On account of all their pious activities, now they were so fortunate they were able to join in Lord Krishna's pastimes and to play with him in this way. Вследствие своих благочестивых поступков, совершенных в прошлом, им предоставилась возможность играть вместе с Кришной в этих играх и приносить ему удовольствие. All right, and now we're going to hear more about chivalry. It's described, Dana Vira, or chivalry in giving charity, may be divided into two parts, munificence and renunciation. A person who can sacrifice everything for the satisfaction of Krishna is called munificent. When a person desires to make a sacrifice because of seeing Krishna, Krishna is called the impetus of the munificent activity. When Krishna appeared as the son of Nanda Maharaj, in clear consciousness, Nanda Maharaj desired all auspiciousness for his son, and thus began to give valuable cows in charity to all the Brahmanas. The Brahmanas were so satisfied by this charitable action that they were obliged to say that the charity of Nanda Maharaj had excelled the charity of such past kings as Maharaj Prithu and Nriga. Итак, мы продолжаем читать про рыцарство. Дана Вира. Рыцарство, проявляющееся в щедрых пожертвованиях, можно разделить на два вида. Щедрость и отречение. Щедрым называют того, кто ради удовлетворения Кришны может пожертвовать всем. Если при виде Кришны у человека возникает желание принести что-нибудь в жертву, Кришну называют побудительной причиной щедрости. Когда Кришна явился как сын Махараджа Нанды, тот в ясном сознании пожелал, чтобы удача во всем сопутствовала его сыну. И потому начал щедро раздавать своих лучших коров браманам.
Браманы остались очень довольны щедрыми пожертвованиями Нанды Махараджи и признали, что по щедрости он превзошел даже таких царей прошлого, как Махараджа Притху и Нрига. So giving charity can be in the modes of nature. It can be goodness, passion, or ignorance. It depends on the quality of the charity. Раздача пожертвований может проистекать в трех гунах материальной природы: в благости, страсти и невежества. Это зависит от того, кто раздает пожертвования. So we're given examples of great kings like Maharaj Prithu and Nriga, how they were famous for giving charity. Здесь приводится пример Махараджи Притху и Нриги, что они стали известны благодаря раздаче пожертвований. Maharaj Nriga's charity, however, was karmakanda. He was giving charity just simply to enjoy the benefit of the charity. Что касается Махараджа Нриги, то раздача пожертвований в его случае была лишь актом карма-канды. Он наслаждался этой деятельностью пожертвований. And the result of his charity, at one point he had made a mistake. He'd given the same cow to two brahmanas, and the brahmanas were both upset with him because he'd given the same cow to each of them. So they felt cheated by him. И в один момент Махараджа Нрига совершил одну ошибку. Он раздал одну и ту же корову двум браманам. И браманы сочли, что он решил обмануть тем самым их. And the result of this was, at the time of his death, Maharaj Nriga had to go to meet Yamaraj, and he was punished for his sinful reaction of making the mistake of giving the same cow away to two Brahmins. And as a result of that, he was punished to take the body of a lizard. Поскольку это очень расстроило браманов, и в момент смерти Махараджа Нрига отправился к Ямараджу, и Ямарадж вынес наказание Махараджи Нриги за то, что он одну корову двум браманам отдал, и наказание состояло в том, что в следующей жизни он вынужден был родиться в теле ящерицы. Ultimately, he was delivered by Lord Krishna. When Lord Krishna came and brought the lizard out of the well, then Maharaj Nriga was freed from the body of the lizard, and he became a demigod. Впоследствии Махараджа Нрига был освобожден самим Господом Кришной, когда Кришна достал эту ящерицу из колодца, и тогда он получил освобождение из этого тела и предстал в форме, в теле полубога. So, giving charity, you have to be very careful about who you give charity to, and you should also be careful what kind of charity you give. В раздаче пожертвований следует быть внимательным в двух моментах. Кому это пожертвование дается и что является этим пожертвованием. Maharaj Nriga would give charity to very qualified brahmanas who didn't have much wealth, who were actually poor brahmins. So he would choose them and give them charity in the form of cows. Махараджа Нрига раздавал пожертвования в форме коров, и он давал этих коров браманам, которые не были слишком богаты, были бедны. However, when you give cows in charity to people, you have to be sure that the people you give the cows to are able to take care of them. Но раздавая такие пожертвования, как коров, следует учитывать, сможет ли человек, который получит корову, оказывать должный уход за этой коровой. Just like in Russia, if you give cows to people, they have to have shelter for the cows. They have to be able to provide for them through the winter.
They have to be able to care for them through the whole winter. They need some warm place to live. They need water. They need to be looked after. Например, если в России кому-то подарить, пожертвовать корову, то нужно, чтобы у этого человека были какие-то хозяйственные постройки, потому что в России суровая зима, и должно все быть необходимое для коровы, учитывая эти условия. And if we don't look after the cows, if we don't protect them, then it's a crime, and you could be punished. Definitely you'd be punished by Yamaraj, and you can even be punished in the civil court for not taking care of the animals. Если не ухаживать должным образом за коровами и пренебрегать этим, то можно получить за это реакции от самого Ямараджа и даже в рамках государства наказание может судебное прийти. All right, so we'll read more. Prabhupada writes, when a person knows the glories of the Lord completely and is prepared to sacrifice everything for the Lord, he is called Sampradanaka, or one who gives everything in charity for the sake of Krishna. Того, кто полностью осознает величие Господа, готов пожертвовать всем ради Господа, называют сампраданакой, то есть готовым пожертвовать всем ради Господа. Александр, Лысый, микрофон, пожалуйста, выключите. So, Maharaj, continue. to sacrifice everything for the service of Krishna, that is not an easy thing to do. One has to be very purified in order to sacrifice everything. Для того, чтобы пожертвовать все ради Господа, нужно быть достаточно чистой личностью. Это не такая простая вещь. We see Bali Maharaj, somehow Krishna, Lord Vamanadev came and took everything away from him. He surrendered it. Мы видим пример Бали Махараджа, когда к нему пришел Ваманадев и все забрал у него. Бали предался Ваманадеву. Queen Rukmini, Princess Rukmini is another example of a devotee who performs complete surrender to Krishna. Принцесса Рукмини еще один пример личности, которая всецело пожертвовала всем ради Господа. She's ready to give up everything for Krishna's service. Она готова была отдать абсолютно все ради служения Кришне. All right, so then Prabhupada writes, when Maharaj Yudhisthira went with Krishna in the arena of the Rajasuya sacrifice, in his imagination he began to anoint the body of Krishna with pulp of sandalwood. He decorated Krishna with a garland hanging down to his knees. He gave Krishna garments all embroidered with gold. He gave Krishna ornaments all bedecked with valuable jewels. And he gave Krishna many fully decorated elephants, chariots, and horses. He further wished to give Krishna in charity his kingdom, his family, and his personal self also. After so desiring, when there was nothing actually to give in charity, Maharaj Yudhisthira became very perturbed and anxious. Когда Махараджа Юдхиштхира взошел вместе с Кришной на арену жертвоприношения Раджасуя, мысленно он стал умощать тело Кришны сандаловой пастой, надел на него гирлянду, достававшую ему до колен, подарил расшитые золотом одежды, поднес ему украшения из драгоценных камней,
подарил много богато украшенных слонов, колесниц и лошадей. Потом ему захотелось отдать Кришне все свое царство, семью и даже самого себя. Когда и это было сделано, и Махараджа Юдхиштира понял, что у него больше не осталось ничего, чтобы он мог подарить Кришне, он очень смутился и расстроился. So Maharaj Yudhisthira was, in his imagination, he was giving everything. And that, of course, that is non-different from actually giving everything. Так Махараджа Юдхиштира в своем воображении, в медитации мысленно отдал все Кришне. И по своему результату это не отличается от того, если бы он сделал это физически. Just as we have there's a well-known story about the Brahmana who was worshipping a deity in his mind. He had no deity, but he was worshipping the deity in his mind, and he was cooking for his deity in his mind, and one day he burnt his finger on the sweet rice. Есть история одного брамана, который поклонялся божеству в уме. У него не было физически божества. И он делал приготовление для этого божества, в частности, варил рис и медитации. И он прикоснулся к горшку и обжег свой палец по-настоящему. So it's a very nice activity, way to keep our mind absorbed, just meditating on how we can offer very nice things for the pleasure of Krishna and the deities. Это очень замечательная деятельность, медитируя в уме, совершать какие-то приготовления, подношения, деятельность Кришне. Okay, and then we're given another example here. Next we hear about Bali Maharaj, who once told his priest, Sukracharya, he told him, "My dear sage, you are fully expert in knowledge of the Vedas, and as such, you worship the Supreme Personality of Godhead Vishnu by Vedic rituals. As far as this Brahmana dwarf, Vamanadev, is concerned, if he is Lord Vishnu, a simple Brahmana, or even my enemy, I have decided to give to him in charity all the land he asks for." Maharaj Bali was so fortunate that the Lord extended before him his hand, which was reddish from touching the breast of the goddess of fortune, who was always smeared with red kumkum powder. In other words, although the personality of Godhead is so great that the goddess of fortune is always under his command for enjoyment, he still extended his hands to take charity from Maharaj Bali. Возвращаемся к примеру с Бали Махараджем. Подобно этому некогда Махараджа Бали сказал своему жрецу Шукрачарье: «О достопочтенный мудрец, тебе нет равных в знании и вед, поэтому ты поклоняешься верховной личности Бога Вишну, исполняя ведические ритуалы. Что же до этого карлика Брамана, воплощение Кришны в облике Ваманадевы, то кем бы он ни был, Господом Вишну, обыкновенным Браманом или даже моим врагом, я уже решил пожертвовать ему столько земли, сколько он попросил». Махараджа Бали выпала огромная удача. Сам Господь стоял перед ним с протянутой рукой, красноватой от прикосновений к груди богини процветания, которая всегда осыпана красным порошком кункума. Иными словами, несмотря на то, что сама богиня процветания всегда находится в распоряжении Верховного Господа, готовая доставить ему любое удовольствие, он, тем не менее, протянул руку, прося милостыни у Махараджи Бали. So, of course, Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He doesn't need to get charity from anyone. But he was playing the part of a Brahmana who would come simply to take back what the demons had taken from the demigods.
Итак, несмотря на то, что Верховный Господь не нуждается ни в каких пожертвованиях, потому что богиня процветания находится в его распоряжении, тем не менее он явился к Махараджу Бали с протянутой рукой. So Maharaj Bali was offering charity to Lord Vamanadev, who was Lord Vishnu in the form of a Brahmana, and Lord Vishnu is happily accepting his offering. Так Махараджа Бали преподнес свое пожертвование Ваманадеву, который был самим Господом Вишну, и Господь принял это пожертвование. Prabhupada continues, a person who wants to give everything in charity to Krishna, but does not want anything in return, is considered the real renouncer. Thus a devotee will refuse to accept any kind of liberation, even if it is offered by the Lord. Real love of Krishna becomes manifested when Krishna becomes the recipient of charity and the devotee becomes the giver. По-настоящему отреченный человек – это тот, кто готов всем пожертвовать ради Кришны, ничего не ожидая взамен. Такой преданный откажется от освобождения в любой форме, даже если Господь и предложит его ему. Настоящая любовь к Кришне проявляется только тогда, когда в роли дающего выступает преданный, а Кришна берет на себя роль принимающего пожертвования преданного. So this is the highest charity when you give to Krishna, offering everything for the service of the Krishna consciousness movement or giving for the pleasure of Krishna. Так это является самым наивысшим пожертвованием, когда мы включаем все, что у нас есть к Кришне, или посвящаем это обществу сознания Кришны. Sometimes you may like to give for the deity, for Krishna, Lord Jagannath, or Gaur-Nitai. You may like to make some offering to the deity. А иногда у нас возникает желание сделать какое-то подношение божеству, Джаганатху или Гаура-Нитаю. So that is giving directly to Krishna. Это подношение непосредственно направлено к Кришне. And we would like to do it in a way that nobody knows. We don't want to make a big name for ourselves. We will do it discreetly. И такие подношения чаще всего приватно, то есть мы не собираемся в связи с этим как-то это все обнародовать, это все так очень лично делается. So that is the highest kind of charity. Это самый наивысший вид благотворительности. Prabhupada continues, in the Hari Bhakti Shuddhodaya, there is another example forwarded by Maharaj Dhruva. He says there, my dear Lord, I have practiced austerities and penances because I was desiring to receive something from you. But in exchange, you have allowed me to see you, who are never visible even to the great sages and saintly persons. I had been searching out some pieces of broken glass, but instead I have found the most valuable jewels. I am therefore fully satisfied, my Lord. I do not wish to ask anything more from your Lordship. В Хари Бхакти Судхадае приводится еще один пример этого. Махараджа Друва говорит, о мой Господь, я совершал аскезы, налагал на себя покаяние, надеясь получить от Тебя что-нибудь взамен, но в награду за это Ты позволил мне увидеть Тебя, недоступного взору даже великих святых и мудрецов. Я искал осколки битого стекла, нашел бесценный самоцвет, и поэтому, Господь, я вполне доволен, мне больше нечего просить у Тебя. So this is a very famous statement by Dhruva Maharaj, often quoted, how Dhruva Maharaj, after he saw the Supreme Lord, he said, now I don't want any benediction. Now I am fully satisfied.
Так, это очень известное высказывание Друва Махараджа, которое часто цитируется, о том, что отныне мне не нужно больше ничего, потому что я увидел тебя, для меня это самое высокое благословение. But initially, Dhruva Maharaj wanted a great kingdom, and that was his purpose in performing all the austerities. Но изначально Друва Махарадж хотел обрести великое царство, это было целью совершения его аскез. But in the course of his austerities, he'd become purified, and he'd lost the material desire. Но в результате совершения этих аскез он очистился, и эти материальные желания ушли от него. Prabhupada continues, a similar statement is to be found in the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, 15th chapter, verse 48. The 4 sages, headed by Sanaka Muni, addressed the Lord as follows. Dear Supreme Personality of Godhead, your reputation is very attractive and free from all material contamination. Therefore, you are worthy of being glorified and are actually the reservoir of all places of pilgrimage. Auspicious persons who are fortunate enough to be engaged in glorifying your attributes and who actually know what your transcendental position is, do not even care to accept liberation offered by you. Because they are so transcendentally enriched, they do not care to accept even the post of Indra, the heavenly king. They know that the post of the king of heaven is also fearful. Whereas for those who are engaged in glorifying your transcendental qualities, there is only joyfulness and freedom from all danger. As such, why should persons with this knowledge be attracted by a post in the heavenly kingdom? Аналогичное утверждение можно найти в Шримад Бхагаватам 3.15.48. 4 мудрецов во главе с Санакой Муни обратились к Господу с такими словами. «О Верховная Личность Бога, слава, которая идет от Тебе, привлекает к Тебе сердца всех людей. Тебя не может коснуться материальная скверна, поэтому Ты достоин хвалы. Поистине Ты являешься средоточием всех мест паломничества. Счастливцы, которым выпала удача, славить Тебя и Твои качества, понимающие трансцендентность Твоего положения, пренебрегают освобождением, которое Ты им предлагаешь. Они обладают такими трансцендентными богатствами, что их не привлекает даже трон Индры, царя рая. Им известно, что даже тот, кто занимает трон в райском царстве, не свободен от страха. Тем же, кто прославляет твои трансцендентные качества, не грозит никакая опасность, и их удел — постоянная радость. Чем райское царство может привлечь людей, познавших это? So you can see we're not encouraged to want to get some big position in the material world, because these big positions just simply bring so many problems. Так, мы никого не воодушевляем на то, чтобы обрести какое-то высокое положение в этом мире, потому что оно связано с большими проблемами. But if we simply engage ourselves in glorifying the Supreme Lord and talking about His wonderful qualities, then we'll always be joyful and free of all danger. Но если мы занимаем себя тем, что посвящаем прославлению Господа, описанию Его замечательных качеств, то мы тем самым обретаем славу. All right, we'll continue. One devotee has described his feelings about the charity exhibited by King Mayuradwaja. I am faltering even to speak about the activities of Maharaj Mayuradwaja,
in whom I offer my respectful obeisances. Mayuradwaja was very intelligent, and he could understand why Krishna came to him once in the garb of a Brahmana. Krishna demanded from him half of his body to be sawed off by his wife and son. And King Mayuradwaja agreed to this proposal on account of his intense feeling of devotional service. King Mayuradwaja was always thinking of Krishna. And when he understood that Krishna had come in the garb of a Brahmana, he did not hesitate to part with half of his body. This sacrifice of Maharaj Mayuradwaja for Krishna's sake is unique in the world, and we should offer our all respectful obeisances to him. He had full knowledge of the Supreme Personality of Godhead in the garb of a Brahmana, and he is known as the perfect Dana Vira, or renouncer. Один преданный так выразил свое отношение к жертве, принесенной царем Маюрадваджи. «Я не могу без волнения даже говорить о делах Махараджи Маюрадваджи, перед которым склоняюсь в глубоком почтении. Маюрадваджа был очень умен и без труда мог догадаться, зачем к нему пришел Кришна, переодетый браманом. Кришна потребовал у него половину его тела, которую должны были отпилить его жена и сын. И царь согласился на это. Чувства, которые развил в себе царь Маюрадваджа в процессе преданного служения, были настолько сильны, что он постоянно думал о Кришне. И когда он осознал, что перед ним стоит никто иной, как сам Кришна, переодетый браманом, то ни минуты не колеблясь, согласился расстаться с половиной своего тела. Жертве, на которую ради Кришны пошел царь Маюрадваджа, нет равных в этом мире. И потому мы все должны склониться перед ним в глубочайшем почтении. Он в совершенстве постиг верховную личность Бога Кришну, принявшего облик Брамана, и является идеальным примером дана, виры, самоотреченного человека. So that's a very amazing example of giving charity, how the king could sacrifice half of his body, allow his wife and son to saw his body into half, just to satisfy Lord Krishna. А так мы с вами видим несравненный пример самопожертвования, который был готов совершить Махараджа Маюрадваджи, согласившись отдать половину своего тела, которое должны были отпилить его жена и сын. Srila Prabhupada writes, any person who is always ready to satisfy Krishna and who is always dexterous in executing devotional service is called Dharma Vira, or chivalrous in executing religious rituals. Only advanced devotees performing religious ritualistic performances can come to this stage of Dharma Vira. Dharma Viras are produced after going through the authoritative scriptures, following moral principles, being faithful and tolerant, and controlling the senses. Persons who execute religious rituals for the satisfaction of Krishna are steady in devotional service, whereas persons who execute religious rituals without intending to please Krishna are only called pious. Того, кто всегда готов доставить удовольствие Кришне, и у кого всегда все получается в преданном служении, называют дармавирой, то есть
доблестно в исполнении религиозных обрядов. Только продвинутые и преданные, исполняя религиозные обряды, могут достичь уровня дхарма-виры. Преданный может стать дхарма-вирой лишь после того, как изучит все авторитетные писания, будет неуклонно следовать нравственным принципам, разовьет в себе терпимость, научится обуздывать чувства и исполнится верой. Те, кто совершают религиозные обряды ради удовлетворения Кришны, это люди, стабильные в своем преданном служении. Тогда как тех, кто исполняет религиозные обряды, не ставя своей целью удовлетворить Кришну, называют всего лишь благочестивыми. So Srila Prabhupada makes an important point that people may be religious, but they're not necessarily devotees. Так Шрила Прабхупада делает важное утверждение, что человек может быть религиозным, но при этом не быть преданным. Some people are religious, they're just simply materially pious, and they do it for their own benefit, whereas a devotee will do everything for the satisfaction of Lord Krishna. Так, некоторые люди религиозные вследствие своего благочестия, но все это делают они ради самих себя, в то время как преданные Господа делают все ради удовлетворения Кришны. The best example of a Dharmavira is Maharaj Yudhisthira. A devotee once told Krishna, "My dear Krishna, O killer of demons, Maharaj Yudhisthira, the eldest son of Maharaj Pandu, has performed all kinds of sacrifices just to please you. He has always invited the heavenly king Indra to take part in the yagyas, sacrifices. Because King Indra was thus absent so often from Sachi Devi, she had to pass much of her time pining over Indra's absence, with her cheeks upon her hands." Лучшим примером дхарма-виры является Махараджа Юдхиштхира. Один преданный как-то сказал Кришне: «Дорогой Кришна, убийца демонов, старший сын Махараджа Панду совершил всевозможные жертвоприношения только ради того, чтобы доставить тебе удовольствие. Всякий раз он приглашал царя рая Индру принять участие в его ягьях, жертвоприношениях. Потому Индре приходилось часто отлучаться из дома, так что Шачи Деви вынуждена была большую часть времени сидеть, подперев голову руками и томиться в одиночестве. And so Maharaj Yudhisthira was performing so many sacrifices that Lord Indra would come every time, because Indra would be invited to come and take part. So Indra would come, he would leave the heavenly planets to come to take part in the yagyas. So Indra's wife was feeling the pain of separation from her husband. Так, Махараджа Юдхиштхира очень много совершал жертвоприношений, и поскольку он всегда приглашал присутствовать царя Индру, то его супруга Шачи Деви испытывала чувство разлуки со своим мужем. So this is the glory of Maharaj Yudhisthira, that he could perform so many yagyas, he could attract King Indra to come. Так, такова слава Махараджи Юдхиштхиры, который совершил столько жертвоприношений, на которых присутствовал царь Индра. And then the final paragraph of this chapter: the performance of different yagyas for the demigods is considered to be worship of the limbs of the Supreme Lord. The demigods are considered to be different parts of the universal body of the Lord, and therefore the ultimate purpose in worshipping them is to please the Lord by partially worshipping his different limbs. Maharaj Yudhisthira had no such material desire. He executed all sacrifices under the direction of Krishna,
and not to take any personal advantage from them. He desired only to please Krishna and was therefore called the best of the devotees. He was always merged in the ocean of loving service. Совершение жертвоприношений полубогам считается поклонением членам тела Верховного Господа. На полубогов смотрят как на части вселенского тела Господа, и потому конечная цель поклонения им — удовлетворить Господа, поклоняясь различным частям Его тела. Махараджа Юдхиштхира, поклоняясь полубогам, не преследовал материальной цели. Все свои жертвоприношения он проводил под непосредственным руководством Кришны, не стремясь извлечь из них какую-либо выгоду для себя. Единственным его желанием было доставить удовольствие Кришне. Потому его назвали лучшим из преданных. Он был постоянно погружен в океан любовного служения. All right, so we finished chapter 46. Так, мы закончили 46 главу. The next two qualities will be compassion and anger in chapter 47. Следующая, 47 глава, уже будет посвящена состраданию и гневу. Okay, so are there any questions today? Есть какие-то вопросы сегодня? Maharaj, there are two questions from Ajit Yuvati Shachir. Hare Krishna, Guru Maharaj and Guru devotees. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. First question. If a devotee has very emotional and sensitive character, does it mean that he inclined to sentimental? Does it mean that he is a sentimentalist? Not only emotions, but logic also can bring us to the illusion. So Maharaj, shortly, if a devotee is very emotional and sensitive by nature, does it mean that he is a sentimentalist? Well, it may mean so. It could be that someone who's very emotional is sentimental. Do the two go together? Are they, you know, when somebody's emotional, are they going to be sentimental? Not necessarily so. They could be emotional, but not sentimental. Some different things, it depends on the circumstances. Some incident may make somebody more emotional. Doesn't necessarily mean that they're sentimental. Так эти две вещи, быть эмоциональным и чувствительным по природе, быть сентименталистом, не обязательно связаны друг с другом. То есть можно быть вполне себе эмоциональным, но не сентиментальным. И, напротив, какая-то ситуация, возникшая, может накрыть человека какими-то эмоциями. For example, one of the family members, maybe you have a lot of affection for your family, and one of the family member may sometimes become ill or injured or seriously in a critical condition. So you'll certainly feel emotional. You'll feel disturbed about it. It doesn't mean you're sentimental.
Например, член нашей семьи, какой-то родственник, он может заболеть или с ним может что-то случиться, какой-то критической оказать ситуации. И мы, естественно, будем в связи с этим проявлять, испытывать какие-то чувства. И само это по себе не означает, что мы становимся сентиментальными. Now Chaitanya Mahaprabhu was criticized by the Mayavadi sannyasis in Benares because they said he's simply singing and dancing. He's a sentimentalist. В Бенаресе саньяси Майявади критиковали Господа Чайтанью, что он поет и танцует, просто он сентиментальный человек. And people often criticize our Hare Krishna movement that we're sentimental because we sing and dance, and in this way we're considered to be sentimental. Некоторые люди частенько критикуют преданных Харе Кришна, говоря, что они просто поют и танцуют, они сентиментальные люди. But this is not necessarily true. Some people may be sentimental. It doesn't mean everyone is sentimental. The singing and dancing, of course, is a transcendental activity. So if one is actually in Krishna consciousness, is not sentimental. Но критика этих людей не является правдой, потому что то, что преданные поют и танцуют, является выражением их служения Богу, проявлением их любви. Некоторые люди, какие-то отдельные люди могут быть сентиментальными, подвержены сентиментам, но то, что делают преданные, это их служение Богу. People would write to Srila Prabhupada and describe his divine qualities, and Prabhupada would write back to them and say, "Thank you for your kind sentiment." Тогда преданные писали письма Шриле Прабхупаде, описывая его возвышенные духовные качества. И Шрила Прабхупада писал ответ: «Спасибо вам за ваши сентименты». So, being sentimental is not necessarily a bad thing, but it's not just simply by the activity that one is sentimental. No, it's not just by the activity. Yeah, it's not just the action which we do which makes us sentimental. Итак, быть сентиментальным само по себе не является еще чем-то плохим, потому что мы же проявляем сентименты не вследствие каких-то наших действий. Sentimental will be something without proper knowledge, that we're having some particular feelings which are not guided by actual philosophy or proper knowledge and understanding. Сентиментализм — это когда мы движимы чувствами, которые не подкреплены философией или духовным знанием. Just like we feel some sentiment for our country, and we feel sentiment for the family. We have feelings, this kind of feelings, they're often sentimental feelings, which are based on material situations. К примеру, мы можем испытывать какой-то сентимент в отношении нашей страны или нашей семьи, рода, но все эти чувства, они имеют материальную основу. We all know we're not the body, but we do identify with the body, so that's sentiment. Так, мы все знаем, что мы не являемся этим телом, но когда мы отождествляем себя с этим телом, возникают материальные сентименты. Okay. Second question. During japa, the restless mind is distracted because it's looking
for some variety in the material world, how can one see the same diversity in Krishna during the chanting of the holy names? So during the japa, the restless is distracted because it's looking for some variety in the material world. How can one see the same diversity in Krishna during the chanting of the holy names? Well, we have to understand that this whole material world is manifested from Krishna. That is all Krishna's energy. The variety which is there in the material world is is Krishna's design. Krishna, it's all going on under the control of Krishna. But the ultimate variety is there in the spiritual world. That we're all spirit souls, and we should want to go back to be with Krishna in the spiritual world, and there we'll see the greatest variety. Так следует понимать, что этот мир его создал Кришна. Он является проявлением одной из его энергий. Кришна в этом мире также создал определенное многообразие. Но следует понимать, что многообразие духовного мира, оно несопоставимо с многообразием этого мира. Поэтому мы должны стремиться достичь духовной обители и оказаться в этом мире духовного многообразия. In the material world, the variety is temporary. Everything is temporary and perishable, diminishing. But in the spiritual world, everything is increasing and eternal and blissful. Многообразие в материальном мире ограничено, и оно бывает, уменьшается и иссякает. Но многообразие в духовном мире, оно всевозрастающее по своей природе и приносит наслаждение. So we should consider our japa to be the means by which we can go back to the spiritual world. Поэтому мы должны смотреть на джапу как на инструмент, при помощи которого мы можем вернуться в духовную обитель. Through the chanting of the holy names, where we can enter, we can go, our consciousness can be rejuvenated and we can go back to the spiritual world. При помощи воспевания святого имени наше сознание может омолодиться, и мы можем вернуться в духовную сферу. The holy name, we say Golokera Premadam Harinam Sankirtan. The holy name is descending from Goloka Vrindavan. So when we chant the holy name, we should feel this is coming from Goloka, this is coming from the spiritual world. Святое имя его называют Голокера Премадхана Харинама Санкиртана, что у нас не зашло с Голоки духовного мира. Поэтому, воспевая святое имя, мы обретаем возможность вернуться в Голоку. And in this way we can overcome the attraction of the material energy. И при помощи святого имени мы можем превзойти вот это влияние материальной природы. Hare Krishna. Question from Achik Hladini Vidasi. Хладини Матаджи, вы хотели сами зачитать? Пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Сегодня говорили, что когда преданные прославляют Господа, они обретают славу. А часто встречаешь людей, материалистов, и когда славишь Господа, они наоборот, тебя считают неудачницей. И теряется собственное достоинство, попадаешь под воздействие других людей. Как сохранять достоинство, не реагировать на мнение других? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my obeisances. Today you told that when devotees glorifying the Lord,
they get the glory, they obtain the glory. Very often when you meet materialists and try to glorify the Lord, they begin to consider you as an unlucky person. And you feel that you somehow lose your dignity. You feel that you get under the influence of that people. So how to remain our dignity and don't react to the opinions of that materialistic people? Well, yes, the opinions of materialistic people can certainly influence us. We have to be very cautious how you deal with materialistic people. Да, мнения материалистичных людей могут оказывать влияние на нас, поэтому следует быть внимательным в том, как взаимодействовать с такими людьми. Often in dealing with materialistic people, the person who is most dear to them, of course, is their own self, and they would like to be glorified themselves. So you can best please them by glorifying them. Итак, когда вы имеете дело с материалистичными людьми, то следует знать, что самая дорогая личность в жизни этих людей – это они сами. Поэтому кого и склонны они прославлять, так самих себя. Поэтому, общаясь с ними, вы тоже можете пойти на этот ход и как-то их прославить. So if you could, I don't know so much about Russian people, but at least in the Western countries, we will often do like that. When we meet materialistic people, we like to praise them, and then they feel very much encouraged when they're glorified. Я не знаю, как там обстоит дело у вас в России, но что касается вот западных стран, то мы часто прибегали к таким вещам, когда мы каким-то образом хвалили, прославляли эту личность. И это очень располагало человека, он чувствовал себя удовлетворенным. And then you can mention, but you know, whatever opulence you have, it's only a fraction of what is there in the material world. Whatever wealth you possess, or whatever beauty you have, or strength you have, it's only a fraction of what is ultimately there in this world. Итак, те достоинства, которыми обладают люди в этом мире, являются лишь какой-то частью тех изначальных достоинств, которые существуют. Our strength is limited, our beauty is limited, it's all diminishing. Наша сила ограничена, наша красота, она тоже относительно. Все эти качества, они убывают. And so you want to deal with them in such a manner somehow that you can satisfy them, and at the same time you can present something philosophical. Итак, с одной стороны, взаимодействуя с такими людьми, следует каким-то образом их удовлетворить, но при этом одновременно дать им какое-то философское, более высокое понимание. So if you can somehow impress upon them the temporary nature of all the opulences of the material world, then that will be meaningful.
Maharaj, could you repeat once again your idea? If you can impress upon them the temporary nature of the material world and all of the opulences of the material world, how they're also temporary. Так, можно им сказать, что все ценности или достижения в материальной сфере, они являются временными ввиду особенностей материальной природы. And we can admit our own difficulties in this, how we're also attached and we also identify with the temporary things of this world. И мы даже можем поделиться с этими людьми тем, что у нас тоже были когда-то точно такие же отождествления с материальной природой. And we're working against it. We're trying to overcome that by cultivating our Krishna consciousness. Но при этом, развивая наше сознание Кришны, мы пытаемся преодолеть влияние этой материальной природы. Next question, Maharaj from Mataji Vrindavan Lila. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and governed devotees. Accept my obeisances, please. All glory to Srila Prabhupada. Could you tell, please, if devotee have concentrated on his or her sadhana and regulation of his or her daily practice, japa, reading the books, Krishna Katha, serving to the deities, but in the result he doesn't engage in Sankirtana. Maybe it's a temporary thing, since Krishna at the present moment want from us different things. Maybe, what do you think, Maharaj? Maybe it's just a certain period when I try to accumulate my enthusiasm to express myself in Sankirtana in some next future period of time. Thank you. Yes, Krishna doesn't mind so much, so long as you're doing some service for Krishna, that's the important thing. We don't say only Sankirtan devotees are going to go back to Godhead. Of course, you can be worshipping the deity also in the mood of Sankirtan. Да, конечно, то, что вы говорите, так и есть. Не то, что не следует полагать, что только лишь преданные, которые занимаются санкиртаной, возвращаются назад, обратно к Богу. Можно поклоняться божествам, но делать это в духе санкиртаны. Whatever you do it for Krishna. It's not that we say, oh, you have to do Sankirtan. Of course, Prabhupada liked that we would all have some experience in distributing books because it's like the family business. But it's not that that's the only thing we have to do. There's so many other things also are required. And certainly Prabhupada wanted the deities to be worshipped. He wanted the temples to be maintained. And he wanted us to cook nice prasadam. Все, что вы не делаете это для Кришны. Не обязательно это может быть распространение книг. Конечно же, Шрила Прабхупада воодушевлял своих последователей каким-то образом участвовать в распространении книг, называя это нашим семейным бизнесом или семейным делом.
Вот. Но также необходимо поклоняться божествам, необходимо готовить просад, поддерживать храм. So, yeah, we don't say, oh, you didn't go on Sankirtan, you must be in Maya. No, it's not true. Так, поэтому не следует так на это смотреть, что, ты не ходишь на Санкиртану, значит, ты в мае. Нет, это не так. There is variety in devotional service. Есть многообразие в преданном служении. Is that, do you understand Vrindavan Leela? Вриндавана Лила, это отвечает на наш вопрос. Спасибо большое. Да, отвечает. Такая есть слабость. То есть вот сейчас все же идет от святого имени, от повторения святого имени, все служение. Правильно я понимаю? То есть все служение идет от повторения святого имени, качество повторения. Сейчас я не могу выходить, потому что это качество повторения слабое. Самахарадж, am I right that all or every hour devotional service should be supported by the holy name, and if I don't feel now enough strength to participate in Sankirtana, it means that I should strengthen my japa chanting. Yeah, well, it's always good to strengthen your japa. Yes, whatever you're going to do. You always want to try to improve your japa. That's true. Да, это так и есть. Но я хочу сказать, что не только в отношении Санкиртаны следует усиливать нашу джапу, в отношении любой деятельности сознания Кришны всегда полезно усиливать, улучшать наше воспевание. The Sankirtan it doesn't just mean to go out in the street and to sell books. And Sankirtan, there are many different varieties of Sankirtan. There's, kitchen Sankirtan, there's deity worship Sankirtan, there's all kinds of Sankirtan on the internet, and there's a lot of different ways in which we can perform Sankirtan, because Sankirtan means the glorification of the Lord. Итак, что касается Санкиртаны, то Санкиртана — это не только лишь взять книги и пойти на улицу. Санкиртана может проходить в приготовлении, на кухне, в поклонении божествам на алтаре, в разных других видах деятельности, потому что такое Санкиртана? Санкиртана — это прославление Господа. So Sankirtan, generally we think of it Madanga and Kartals, and we go and sing and dance. Well, that's one. But then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he said Sankirtan was the printing press, that was the Brihad Madanga, because the printing press carried the sound of Krishna consciousness all over the world. Так, кто-то может счесть Санкиртану только когда кто-то берет караталы и мриданги, выходит на улицу и поет. Но Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что печатный станок — это и есть Санкиртана, брихат мриданга. При помощи печатания можно вот эти духовные звуки распространить по всему миру. So you can write some article, that is also Sankirtan. If you write a nice Krishna conscious article glorifying the chanting of the holy name, that is also, and then you can put it on the internet and somehow, let people read it. That is also Sankirtan. Если вы можете написать какую-то статью, описывающую, прославляющую Кришну, и разместить ее в интернете так, чтобы другие люди смогли ее прочитать, то это тоже будет Санкиртаной. So there's many varieties of Sankirtan.
Так, есть много разных видов санкиртана. But what's important is the mood, to want to glorify Krishna, somehow or other. Но что является самым важным, так это наше настроение в том, чтобы удовлетворить Кришну. Maharaj, and question from Alexander Lisi. Hare Krishna, Your Holiness. What can be the result of religiosity? One moment. Of mundane religiosity or imitation of spiritual life without real desire to satisfy, to please Krishna, when somebody only want to indulge his or her own ego. So what was the initial part of the question? How did it? What is the result of mundane religiosity or imitation of spiritual life without real desire to please Krishna, when person only wants to satisfy his own ego? Well, the result is they're simply entangled in the modes of nature. They're simply dealing with the material energy, and material energy is made up of three modes: goodness, passion, and ignorance. So if they're concerned with their own ego, it's going to be a lot more passion and ignorance. Результатом будет то, что такой человек просто запутается в гунах материальной природы, у которых насчитывается три. Желание потешить свое самолюбие погрузит человека в пучину страсти и невежества. And the result of passion and ignorance activities are simply more distress. The nature of the working in the mode of passion and ignorance simply leads to distress. А гуна страсти и невежества, когда человек находится под их влиянием, приводит его в состояние стресса, депрессии. You say material religion, so material religion is all based on our own sense gratification, that we are worshipping for the purpose of our own gain, for some material benefit. Материальная религиозность основана на мотиве или на стремлении удовлетворить свои чувства, обрести какие-то блага для собственного наслаждения. But material benefits are never enough. We never have enough. The nature of our material demands are they're never satisfied. We always want more. Но особенность материальной природы состоит в том, что нам всегда мало, нам хочется больше, мы никогда не удовлетворены. And so this is the problem with material religion, that it's simply another cheating process, that we are simply cheating because we're pretending to be pious and religious, but actually our motive is our own sense gratification. Такова проблема мирской религиозной деятельности. Фактически это такая обманная деятельность. Человек лишь притворяется благочестивым, при том, что единственное, чего он хочет, это обрести собственное наслаждение. So we point out these defects to people. Srimad Bhagavatam is very clear. It rejects all the processes which are cheating religion.
Так следует объяснять этот аспект другим людям. Шримад Бхагаватам недвусмысленно указывает на то, что она исключает какие-либо вот эти вот ложные элементы мирской религии. Okay. Maharaj, short question from Ajay Khladini. How to serve deities in the Sankirtana mood? In the what mood? How to serve deity in the mood of Sankirtana, like you mentioned just recently. For example, when you are at your home and you make that service. Well, we want to dress the deities very nice, that they will attract people. Yes. Следует, например, одевать божеств очень красиво, так, чтобы это привлекало других людей. If people see the deities and they say, oh, very nice, very well, very nicely decorated and dressed, and if they appreciate, that is Sankirtan. Если другие люди, взглянув на ваши божества, изумятся тому, насколько красиво они одеты, украшены, то это и будет Санкиртаны. And you keep your home neat and clean, and then when people come, they will appreciate, oh, your home is so tidy and neat and clean, because it's the home of Krishna. Либо поддержание чистоты в доме, когда люди будут видеть, как в доме прибрано, аккуратно, чисто. And everything you cook, you offer the food to the deity, you can also distribute. You can give people prasadam and tell them this is food offered to your deity at home. So that is the mood of Sankirtan. Либо когда мы готовим наши подношения, предлагаем божествам, потом распространяем, раздаем людям, гостям, то это тоже все и есть настроение Санкиртана. We cook and offer to the deity and then distribute to people, give to other people, and let them have the benefit of prasadam. Так мы готовим, предлагаем божествам, раздаем другим людям. Это как просад, чтобы они получили благо. This is Sankirtan. Это и есть Санкиртана. Что-то еще хотели уточнить? Или это и было лучше? Нет, я хотела уточнить по предыдущему, вот когда Гуру Махарадж говорил, что человек, который занимается мирской религиозностью, он притворяется благочестивым, хочет обрести собственное наслаждение. А как этому человеку, если он уже занимается служением, он увидел в себе это, что следующее может быть? То есть он может перейти на уровень все-таки желать доставить наслаждение Кришне, или он так и останется на этом уровне, и даже преданное служение не поможет? То есть речь идет, когда мы в себе что-то такое замечаем, да? Да, вот заметили, да, что мы занимаемся, но увидели, что мы вот хотим. А вот дальше я... Maharaj, you gave an explanation about mundane religiosity, that when we pretend pious, but really we try to satisfy our ego. What to do when you find such things within yourself? What to do with that if you feel that you partially in that mood, you just try to satisfy your ego? So how to be when you find this phenomena in yourself? Well, we have to correct the mentality by understanding more the nature of devotional service. What is pure devotional service? Итак, мы должны скорректировать наше сознание
за счет обретения или развития понимания, что такое чистая преданность. We want to crack the ego. Instead of doing things for our own benefit, we think about doing it as an offering to Krishna. Мы должны также укрощать наше эго и стараться вместо того, чтобы делать что-то ради самих себя, делать это как отношение к Кришне. We have to remember constantly, I'm not the master, I'm the servant. Мы должны учиться постоянно помнить о том, что я не являюсь господином, я всего лишь слуга. My duty is to give service to Krishna, not to ask for, not to take from him, but I want to give, to offer to Krishna. Моя обязанность состоит в том, чтобы совершать служение по отношению к Кришне, не просить, не брать, а совершать, отдавать. It's my duty as a servant that I should offer to Krishna. With love. You should offer with love. Такова моя обязанность как слуги, отдавать Кришне и отдавать Ему с любовью. And love means service. Love means we want to do service for Krishna. He is the served, and we are the servant. Любовь означает служение, поэтому для нас это означает стать слугой. So we have to constantly preach to our own mind. This is very important. Constantly preach to your mind that don't let the mind dictate to us. Поэтому следует постоянно проповедовать собственному уму эти вещи так, чтобы он не верховодил, не диктовал нами. And so if we hear more regularly, then we can rectify that misdirected consciousness. Поэтому, слушая об этом регулярно, мы можем направить наш ум в нужном направлении. We want to have the right attitude. The attitude has to be right. У нас должно быть правильное отношение, настроение. The attitude has to be to give service. Наша расположенность должна быть в том, чтобы отдавать или совершать служение. Харе Кришна. So the questions are over. Okay. So thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. We thank all the devotees, and we hope you'll have a good week. Please stay healthy, stay well. Спасибо вам, всем дорогие преданные. Желаю вам хороших выходных. Будьте здоровы. So, thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki jai. Чай. Jai.